Okay, so we are doing a common size balance sheet now. So this is another method of financial analysis. We already saw the comparative statement. So ignore the common size balance sheet. So ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. And the way you do it is you will have 4 columns instead of 2. So illen martira andre absolute amounts, so actual amounts or ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100%. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 600 out of 1000. 600 out of 1000 is 60%. So this is actually amount in thousands. So that's like 6 lakhs, and the same here as well. And then 300 out of 1000 is 30%, and then this is 10%. Ega 8 out of 12 is 66%, 66.66. Then 250 by 1200 is 20.83, and then 150 divided by 1200 is 12.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 40% ಆ್ಯಂಡ್ 60%. ಇದು ಬಂದು 700 ಔಟ್ ಆಫ್ 1200 is 58.3, and 500 out of 1200 is 41.67. Okay, so this is how you calculate. So as I said, you just take the total assets as the common item. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 600 by 1000 into 100. ಸೊ ಆಗ 60% ಬರುತ್ತೆ. 300 by 1000 into 30. Into 100. So 30%. 100 by 1000 into 100. 10%. Okay, so now we have prepared the balance sheet. It's very, very easy. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ have these columns like absolute amounts and percentage of a common item. So idli common item assets aitu. If you're preparing a profit and loss statement, common item is generally revenue from operations. Andre sales usual agi common item irutte. So ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ let's say reserves and surpluses. Company A has reserves up to 30% of the total assets, whereas company B has only 20.83. So in this case we can say that company A is more conservative, or more careful when it comes to using its finances. So reserves alla ಅವರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. At the same time ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಜಸ್ಟ್ 10%. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವ್ರದ್ದು 60%, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು 66%. ಅಂದರೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇವರು 40% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆರಸ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 58%. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, current assets, this company's is 60%, ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು 41.67. ಸೊ
ಇವ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ simple things that you can pick out when you actually prepare these statements. ಸೊ ಆ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿವೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು I'll get back to you as quickly as possible. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ it's a vast concept, like there are a lot of things to be covered in analysis, but for now we are looking at just the basics for class 11 and 12. So ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. And I don't think you'll be asked to analyze, but still ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. Anyway, thanks again for watching. I hope it was helpful. In the next few videos we will look at the other methods of analysis, namely accounting ratios and cash flow statement analysis. In the meanwhile, feel free to check out my other videos as well. And also, if you have any suggestions or opinions, feel free to leave them in the comments below. Thank you again for watching, and I will see you in my next one.